Today, we're stepping back into one of the most harrowing films ever committed to celluloid. And this time, we're not just watching the fire, we're listening to the boy who stood inside of it. Directed by Elem Klimov, this film is not a war movie in the popcorn sense. It is a descent, a psychological excavation, a scream that never quite fades. It sure hasn't faded from my memory. At the center of it all was a 14-year-old boy from Moscow, Aleksei Kravchenko, who stepped into the role of Flora and never quite walked away unchanged. Filming began when Kravchenko was just 14. Like, think about that, just 14, y'all. While most kids are worried about homework or football, he was trudging through real swamps, surrounded by live animation effects, witnessing stage atrocities so convincing that even seasoned crew members struggled with the emotional weight. Klimov famously pushed for realism at all costs. Real locations in Belarus, real mud, real exhaustion, real fear in the boy's eyes. You guys even let me know about the cow, and that was even real. Wow. And that transformation we all witnessed on screen. That wasn't just makeup magic alone. Kravchenko reportedly lost weight during the filming as well. His expressions hardened not from rehearsal but from immersion. Klimov avoided typical acting cues and instead created situations that forced genuine reactions. The camera didn't just film him, it haunted him. The story itself is rooted in the Nazi occupation of Belarus during World War II, inspired by survivor accounts and the Katyn massacre. Many of the moments that feel almost surreal in the film are tragically anchored in historical testimony. The horror is not exaggerated. If anything, it is restrained. And you guys have let me know some of the other atrocities that truly have happened. I have one image in my mind right now that can never get out of my mind. And I don't even want to say it to put it back into yours. So if you look through all the comments on the come and see reaction that I did, it's a whirlwind of emotion to get through. I can tell you, it's some of it's even heavier than the stuff we watched. So after the film, Kravchenko stepped away from acting for years. He served in the Navy. He lived a life away from the spotlight, which I think is really admirable. When we returned to cinema, though, in the late 1990s, he did so as a very different presence on the screen. The boy from Come and See had grown into a decorated actor, eventually earning titles such as Merited Artist of the Russian Federation and later People's Artist of Russia. So amazing. But today we're going back to that boy. This interview gives us something rare, reflection, not from a historian, not from a critic, from the person who carried Flora's Terra in his bones. We get to hear what it felt like, what it costs, and what stayed in him. So as we dive into this reaction, we're not just watching a retrospective, we're peeling back the curtain on one of the most emotionally punishing performances in cinema history and asking a deeper question: what does it mean for a child to portray the end of childhood itself? Let's step into this one carefully, and I want to thank you all again. If you do have a good time with this reaction, please hit the like button. Go check out the Come and See reaction if you have not seen that as well. I have it from start to finish. Didn't cut anything. You get to see the full rawness of what it does to me in that 2 hours, and it is somewhat unbearable, honestly, but we all need to witness it at least once to understand. Real people went through this and are still going through this today. So I'm ready to step into it. Let's go, y'all. Well, the title is Interview with the Performer of the Role of Flora. And I don't know what age he is here, but I'm really excited to hear him talk about his experience, because there really hasn't been a performance from any actor I've ever seen outside of... No, honestly, this is probably the most shocking and transformative like performances I've honestly ever seen. I can't believe he didn't win any awards for this either. I really just can't wait to see this now. Aleksei Kravchenko, who played the lead, and here is the comments now. I wonder if they have more interviews that I should check out. У меня был друг-одноклассник, и он очень хотел сниматься в кино. В один день он мне предложил съездить с ним за компанию, что называется, на Мосфильм,
Так как по радио было объявление, что требуются мальчики там голубоглазые, светловолосые, девочки. Одним словом, съездить с ним за компанию и так поддержать его морально. Wow. So you went with a friend. Я поехал. Причем поехал абсолютно без всяких желаний попасть в кино. Но What как a в жизни world to всегда enter. бывает, тот, кто очень хочет, у него не получается. А тот, который вроде бы и не очень хотел. Одним словом, я помню холл. Я зашел, было очень много народу. И женщины You know what? That is so true. Like so many times when you want to succeed, you sometimes push it too hard and then you overthink things, and that's what makes you end up fumbling. Whereas the people who are calm and collective and really aren't sometimes all in that can get the job done better. So I think that's really interesting, even how he got this job у него не just to begin получается. with, А тот, который вроде бы и не because очень he was хотел. sure eager in the film. Одним словом, я помню холл. Я зашел, было очень много народу. И женщины ходят и всем заглядывают в глаза, как мне показалось. Помню, что ко мне первый раз подошли. И я сразу почувствовал, что на меня смотрят и как бы отворачиваются не как ото всех. Посмотрели и отвернулись. Они как-то задерживаются на мне. Я думаю, так интересно. И вот первый раз ко мне подошли, так вот взглянули и... Нет. И ушли. Думаю, как неправильно это, надо еще раз подойти. Я сделал круг, подошел еще раз, опять на меня посмотрели. Interesting. Нет, и опять ушли. На третий раз мы, как сейчас помню, честно говоря, зачем-то поменялись одеждами. Конспирация самое главное. Вот. Была уже другая женщина, которая сказала, пойдем со мной, подвела меня к окну, посмотрела в глаза и сказала, у нее синие глаза, давайте его попробуем. Мне дали номерок, по-моему, 13 номер. Number Меня 13 token. сфотографировали, и Lucky надо number было 13, сыграть eh? такой этюдик. Тогда для меня это было настолько непривычно и странно, что, наверное, с испугу я это сделал. Мне сказали, вот представь, вот кровать, на кровати лежит мама. Imagine your mom's bedridden. Мама умирает. What would you Вот say? твоя реакция какая. Oh, wow. Right on the У меня сразу spot? начинают слезы. Oh my Вдруг, God. неожиданно для себя. Я даже это That's what же he's невозможно thinking? отрепетировать. Это только какой-то посыл внутренней энергетики, желания. Я начинаю, мама, мамочка, мамочка. Кто-то сказал стоп, я посмотрел, понимаешь, что, ну, как минимум половина людей, которые на меня смотрели, в слезах. Oh. И все. И где-то через 3 дня я встречался с Климовым, с Элем Германовичем. Он меня поразил тем, что у него очень... Well, he was born to be an actor, and honestly, the way to portray the emotions that he could at that age, at 14 here, and to know that it happened chance to even be a part of this film for him to go with his friend, and then now he is in this and didn't even really want to be a part of this. What a first one to jump into, but what a way to get someone to break down. And not everyone can do that. Even me right now, just thinking about it, I'm not breaking down. And for him to be able to think about that, to get in the moment and to see his raw emotions that he's able to do. So he's playing with real stuff. Like a lot of times actors will tell you to not think about personal things to get the tears out, because if you do that, it can become too unbearable. But they're asking him to literally think about your mom on your deathbed at that young age, and to see that emotion and love. I mean, he really did look like the perfect pick just from how he's even making the scene here too. So it really is meant to be. It's really cool. And it only takes him 3 days to see Elem Klimov now. И все. И где-то через 3 дня я встречался с Климовым, с Элем Германовичем. Он меня поразил тем, что у него очень цепкий взгляд. Он до сих пор у него такой. Он как-то смотрит внутрь тебя. Он мне сказал, что я обязан, я должен посмотреть хронику военную. Концлагеря, ужасы войны. Я смотрел, честно смотрел, не знаю, часа 2, по-моему. После чего я пришел к нему в кабинет, и этот замечательный человек сказал, давай чайку попьем. Торт будешь? Я сказал, нет, торт я не буду.
после просмотренного это невозможно было. You don't really want cakes after what Но you он, видимо, saw. думал, что ребенок, ну, понятно, сейчас это у него все, он посмотрел, тут же забыл. Нет, я оказался другим. Wow, he held on Это to был the очередной pain. шаг к тому, чтобы начать пробы. Я не понимал, что надо делать, как это надо делать. My God, like I mean, I can't even get my wife to watch some of those films, and this kid is literally going through it, and they're expecting him to be able to just go and forget it. Like, kids are so emotionally in tune. Like that's part of some of the only things they got going for them at that point is their emotions. So it's at an extreme. So if you get them to watch that stuff young, that's really tough. And but a way to see how he's going to react because they kind of wanted him to break in a way, in the safest way for him to break, which is kind of sad when you think about it even too. But that's what they were going through. So damn. Начать пробы. Я не понимал, что надо делать, как это надо делать. Yeah, that's good you didn't Только know, to помню, be honest. что, видимо, когда у меня получилась эта проба, то все запрыгали, закричали «Ура!», такой визг стоял. Вот. И мы где-то через неделю уехали Wow, на that's съемки. quick. Элем They Германович found their guy. познакомился с моей мамой. Он почему-то боялся присутствия моей мамы на съемочной площадке, поэтому из 9 месяцев съемок, где-то 4 последних месяца она присутствовала со мной. Oh, really? А до этого она была Missed the дома. first 5 months. Он Must думал, have been the что если tough приедет, parts. мама скажет, что вы делаете с моим ребенком, и тут же его заберет. Yeah, Мама у меня мама скромная, она не ездила на съемочную well площадку. done. Вот. Что касается отношений таких рабочих, Kind of resonates отношений with the моих mom и and son Климова, и moment вообще in the всей film. группы, то здесь для меня просто самые благостные воспоминания, That's потому great. что я в группе не считался ребенком. Ну, естественно, наверняка они как-то про себя понимали, что это ребенок, но их отношение ко мне, это было отношение абсолютно как ко взрослому человеку. Я понимал, что люди работают, и люди от меня ждут тоже абсолютной полной отдачи каких-то своих Right. эмоций, Well, that's how своих you get сил, в someone to конце work. концов. При That's этом how you get a kid to work for you is make him feel like an equal because we really are all equals. And sure, we're gonna have our other responsibilities, and you gotta like learn to delegate and all these things. But when you're coming in as the main guy, and they really can't even start this until you're there, you gotta be the tone setter, and you are the anchor now. And I think he really took that on very well. Alexei is what a guy from a young age too. So they really found the perfect person for this. It's so good to know he really made films after this. I was really worried if this was just gonna take him out forever, but I'm really it's so admirable to know he went to the Navy after this too, just with the anticipation of knowing what can happen with war and all that after going through this. I think that's even more bravery to show that he's not just in a fantasy, he would walk the walk. And like, oh, bravo to you, because from in places like Canada, we don't have forced conscript or anything like that. We don't have to go through any military training unless we want to. So there you go. они всю мою отдачу очень Wow, look at him there. ценили, самое главное. И мне от этого было так приятно. Я готов был просто на подвиги. Я помню, когда Элем Германович сказал, что вот ты розовощекий такой. Ты понимаешь, все очень сложно. Мы начали разбирать какие-то сцены. Он говорит, понимаешь, вот для этого это надо You need to похудеть. lose weight. Я начал голодать. Меня научили как по 24 часа, по 48 часов. Only на одной water for воде 2 сидеть. days on end. Но мне этого показалось мало. Я при этом еще бегать начал. Я помню в гостинице лето, я, значит, бегу. Причем убегал так далеко, что шоферы, которые ездили на съемку, они приезжали и говорили, у вас там актер убежал уже. Туда ехать час, наверное, а он все бежит туда еще, он в другую сторону даже не возвращался. Потом начали говорить, ага, на автобусе назад добираешься. Ну, как бы шутили так. Хотя все знали, что вот я включился в работу, и, значит, я себя отдам целиком. Я только помню Элем Германовича, который стоял, значит, окно открытое, он мне показывает, что здорово. Вот. Он мне обратное показывал, когда я катался на велосипеде.
Ребенок же все-таки, не будем забывать. Я брал у кого-то у местных велосипед и катался. И он очень боялся, если я упаду, это будет царапина, это потом не смонтируется никак. И он мне постоянно показывал кулак. И как так? И при этом он уходил. Он не The объяснял. small little things to worry about, but what a commitment. Like, talk И about как method acting at such a young age. You're going to be losing weight. You're on an inch diet at that age. Like, he's trying to do homework as well. This is incredible. What an achievement as well. царапина, это потом не смонтируется никак. И он мне постоянно показывал кулак. И как так? И при этом он уходил. Он не объяснял, не показывал ничего. Просто вот эти слова, это надо вот так. А уж как так? Это, будь любезен, придумай сам. Я помню смешной момент, когда Элем Германович сказал, что мне надо съездить в Москву и примерить линзы. Я думал, ну какие-то линзы поставят, большие, специальные камеры, там что-то снимать. А это оказалось контактные линзы. Весь этот ужас понял тогда, когда я уже сидел в кресле у врача, и, значит, женщина-врач уже как бы лезла воткнуть, извините, в меня эту линзу. Вот это был ужас. Элем Германович сказал, что в зависимости от состояния человека, таких критических, цвет глаз у человека меняется. Он может быть замутненный глаз, темный просто глаз может быть такой почти черный, или зеркальный. Но зеркальные не понадобились, потому что когда, так скажем, сидишь на диете, глаз он горит. И мне сказал, знаете, снимите с него штаны. Look at that level of detail. They're even doing contact lenses to bring out different emotions and even like psychologically affecting you. As we know, colors really do affect you so differently as well. And just to think of the layering of how this gets into your soul, this movie, he's actually giving a really good explanation of the little bits of pieces that really add to this historic film. Пускай он прочувствует все это. С меня сняли штаны, я все, значит, зашел в одежде. Он зашел со мной, камера была на такой платформе, которая плавала. Вот. А Элем Германович был подвязан шнурком, чтобы вода не затекала. Этот шнурок у него развязался. И вот все это туда к нему очень быстренько заполнило эти штаны, так скажем. И вот глаза Климова, это очень смешно было. Сцена с коровой, когда застреливают корову. Oh, here it is, the scene with the cow. I'm just happy he has some good memories when he's like smiling and talking about it too. Это очень смешно было. Сцена с коровой, когда застреливают корову. Я помню, что, значит, вбили длинный кол в землю, ее начали привязывать. Wow. Я помню, что я спросил, говорю, а зачем ее привязываете? Ну, это на всякий случай, а вдруг прыгнет. Я говорю, корова прыгнет. Коровы не прыгают. Она была больной коровой, то есть это не была просто здоровая корова, но их две было на фильме. Была, так скажем, актер, корова-актер и дублер. Вот дублер, она после попадания в нее пуль, она просто встала на дыбы, а я лежал как бы под ней. Она упала на мое место. Я только помню, что там плиты бетонные стояли, мешками набитые. За ними, от обратной стороны бронетранспортера, откуда стреляли, за ними сидели, значит, два оператора, Климов. Я просто не помню, как я оказался на коленях у Климова. Причем я уже помню, что я на коленях, имеется в виду, там траншея такая, и я прям туда влетел, в эту траншею. Я только помню, что постоянно эта стрельба, корова передо мной стоит на задних ногах. И я уже вот так вот к Климову прижался, и только я ему говорю, что дальше. Корова уже лежала, он мне говорит, ползи. Я заполз за нее, доработали мы, точнее, не так, прожили эту сцену. Вот, это одно. Это то, что касается каких-то таких ярких воспоминаний детства, что от чего было и страшно, и одновременно мы лето снимали и плавно вошли в зиму. И вот там есть. I'm glad he just fully understood what the task really was and that he was able to kind of separate it. And I know you guys were letting me know he went through like hypnosis and all that to help him get through some of these scenes even too. Even
For those who really hate animal cruelty in films too, this is back in the 80s where that was a lot more prominent. I doubt they do really any of that anymore, but even that scene could have been offensive to a lot of people too. But from what I've seen, a lot of people even celebrated the cow in this for its sacrifice, even as well for it to be more realistic as well, and sometimes that does make things more shocking as well too. So I remember when I found out that was a real kill, it shocked me coming over from here where I'm not used to seeing that as well. Кадр в конце, когда отряд идет по лесу и вдруг резко входит в заснеженный лес. Это растапливали снег специальной турбиной. Вот, подснежники просто начинали появляться из-под листвы. Но было очень холодно. И вот момент, когда я стреляю по портрету, вот как у меня была винтовка в руках, вот мне ее отняли, и я так долгое время... Я помню, что я плакал очень, потому что винтовка отдачу дает, и руки уже замерзли совсем, и они, когда по ним стучишь, то потом, когда они начинают согреваться, очень больно. Yeah, it does. Я скрылся ото всех, чтобы никто не видел моих слез, и просто дал себе свободу, так скажем, чтобы мне было как-то полегче. Честно скажу, когда уже просмотр фильма шел, меня пригласили, я первый раз его посмотрел. Это невозможно передать эти чувства, потому что... No kidding. Я не вспоминал, как это снималось. Я смотрел как данность. Это есть, и что-то мне нравилось. Уже тогда в меня закладывалось. Хотя я не хотел сразу стать актером. У меня это желание пришло позже. Вот. Но, тем не менее, я смотрел на себя. Уже тогда мне что-то нравилось, что-то я не понимал. Так это, не так это. Это сейчас я уже понимаю, что... Only Климов now очень... you Все understand. несутся, с объятиями. Это страшно. Вот это было страшно. Я думал, все, сейчас меня раздавят просто. Вот. Но, тем не менее, все равно это очень волнительно. Wow. И как-то... Как-то так очень переживательно, так скажем. No kidding. The shared emotion out of all of your guys' comments have been really one of the most uplifting and enlightening times of my life, getting to hear everyone just pouring their hearts, and some people were fully affected by these type of scenes as well. And that was a really awesome interview. Please let me know if there's any more interviews from even the director, from the one who played the girl as well. If there's a longer version of him having some interviews, I would love to do that too. But I think it's that shared emotional um, moment that you want to have with everyone. That's why I think these reactions for the come and see are so powerful, getting to see people who haven't actually experienced this on their own soil. Um, Coming from Canada, I don't have anyone in my family's bloodline from my grandparents at all who has been really affected by war, at least here. Even my grandpa never went to war, even though he was in the Navy. It was after World War II. So that's not like inherently in my DNA other than my great grandpa, but he has passed away now. So I don't have any of these type of stories that are like real. So the reason why I think these stories are so important is, again, is happening in the world right now. Some say it's even happening in Russia and like Ukraine and many other places right now. It's not like I'm ignorant in Canada and all that, but it's nicer to hear from people inside opposed to hearing media. And I always try to listen to people who live there and who are to get my knowledge. So it's been really enlightening to hear from you guys, even some of you correcting me of the potential of the Gulag Archipelago, even being corrupt, at least I would say, and having political agendas mixed into some of the historicalness in it. But something I can say with the come and see is there was not that. And if anything, it was restraint to make sure it was still able to be digested by the masses. Because like I mentioned, there's one scene I have from someone who commented that I just like, as a father, I would have, that just, it makes me furious just thinking about it. And I know there were so many other things that would have pushed people to the limit. So
even just the cow itself, some people would have been offended by that, like I mentioned. So this interview was perfect to reignite what Come and See meant to me, what it meant to all of you, and really, if just people really need to see this movie if they have not seen it. I would love to see some of his other acting now. If he has any like really good movies that I should check out, please let me know. But in the comments below, if you have seen my reaction to Come and See, please let me know the next reaction I should do. You guys have also mentioned Apocalypse Now. That's one that's really intrigued me a lot out of your suggestions. The only thing is, I haven't really done a movie reaction that will get blocked if I do the full. So I'll just have to learn how to do the editing for getting condensed full movie reactions in, and to try to do it actually a decent way, which I noticed most of the Come and See reactions are cut. And I don't know if there was anyone else who did a full movie reaction the way that I did. So definitely go check it out if you didn't. Again, thank you guys so much for being here, because you suggested to go check out this interview to get some more information from the man himself. And I think kids really can tell some of the best stories, because I sometimes think the kids are the most aware, being sometimes the youngest, having to learn how to juggle with everyone's stress and troubles in the households, as that leads into the political life and war and all that too. So my prayers out to all of you if you guys are going through some struggles as well. And I also want to just thank you guys for spending your time with me. If you did have a good time, hit the like button, comment down below what I have asked as well, and subscribe if you are not a Chronican yet, because I would love to do more videos like this in the future. I even switched up the background, because this is not a music reaction as we normally do on the channel, but I figured this is a little different vibe for when we're doing like movies and other things that we're dissecting. It's very casual for me too, so I appreciate it. Let me know what you think about it in the comments too. But until next time, y'all, we are now exiting the rabbit hole, folks. Peace and love. God bless y'all.